Yeah. So outstanding. This is I'm writing for outstanding expenses. So outstanding expenses, just now I have made you. What is that I said? Expenses, because expenses always stands on debit side, isn't it? So that's why expenses as it is will be going on to the debit side. So but here we are going to write outstanding. We, instead of paying through a cash, we are saying it as outstanding. So that is what here I'm going to write it. So outstanding expenses అంటే ఎప్పుడు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ మనం పే చేయాల్సింది, ఇక్కడ పే చేయట్లేదు, క్యాష్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై పాకెట్. సో దట్స్ వై ఐమ్ గోయింగ్ టు సింప్లీ రైట్ యాజ్ outstanding expenses. Now the same thing if it is, let us assume now if it is of the same thing for outstanding incomes. Now the same thing is for outstanding incomes. So incomes always stands according to the nominal. Where they stand, my incomes always stands on which side? Credit side. So default Credit side. incomes always stands on the credit side కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే Credit. టు ఇన్కమ్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడే పెడతాం. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ప్లేస్. సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ అనేసి ఇస్ ఇట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద ప్లేస్? నో, ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో మై ఇన్కమ్ ప్లేస్ ఇస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, isn't it? So two incomes అని రాసాం. But here on the top I'm going to write as outstanding income. Is it okay? Yes. Now we have one more kind of a thing, that is prepaid. One more kind of adjustment is prepaid. Prepaid means advance. So what is that? Prepaids we are going to have. Advance. Yeah, prepaids or advance. అంటే అవుట్ స్టాండింగ్స్ పేమెంట్స్ మనం రాసుకుంటున్నప్పుడు బహుశా అడ్వాన్స్ పేమెంట్స్ కూడా ఉంటాయనే కదా అర్థం. Yes, ma'am. Compulsory kada. It's quite common that when we have a prepaid, then definitely outstandings or outstandings we have it, then definitely advance kind of activities also will be there definitely ani ardham. So mari alantappudu how we are going to write it? Now simple, you just remember what is the above explanation I gave ma. Outstanding expenses annappudu I said it is something extra expenditure I'm supposed to pay. So in such case, my expenses, where it says according to the nominal rule, expenses always stands on the debit side. Debit So side. I have written expenses account debit to cash forward ledu. So that's why I'm going to write to outstanding. I'm going to write as to outstanding expenses. Cash ki badaluga we'll write to outstanding. Ade income side aithe outstanding we are going to write as what? Incomes as it is will be on the credit kabatti I'm going to write as it is on the credit side. Now whereas the opposite side, instead of cash or a bank, we'll write as outstanding income. Okay, now these two you just keep in a mind. The prepaids will be just opposite. Okay na, ivi gurtu pettukunte chalu nana, prepaids anevi opposite anamata. So how it will be ante, if it is a prepaid, then it will be prepaid expenses account debit To expenses. yeah, expenses account. Okay, there is no logic, just opposite entries anamata. Ade incomes kanukondi, then you are going to have opposite annan kada. So incomes account debit Data to sorry to data to prepaid prepaid income prepaid income, that's it. Income account. That's it. Okay, like this. So idanta ivi 4 entries anamata, main 4 entries you are going to have all the time. So what you do, you don't by heart this one, just you remember this logic. We know it all the time. We know it, what expenses always stands according to the nominal on the debit and incomes always stand on the credit as per the nominal rule. You know it, that one. So what you do, you are going to remember that same rule for outstanding. So prepaid same hota hai, just quite opposite. Can you find it?
Expenses first on the outstanding came on the debit, now it came on to the credit side. So that is what we have posted the same thing here. Is this clear? Take down a screenshots. Take down a screenshots and write down in your notes properly. Okay, please note it down in the notes. Shall I clear it now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Screenshots, no? Yes, ma'am. Okay, 1, 2, 3, done. Now, in the 9th problem, which one I have told you, my cash deposited into corporation bank is just like any other thing. Cash deposited into corporation bank అనేది and it's like any other thing. That is just cash deposited into bank. So అప్పుడు ఏం రాస్తారు bank to cash. మనం ఎప్పుడు ఎలా రాస్తాం bank to cash కదా రాసేది. What we are going to write it? Now this is problem number 9 కదా. So problem number 9 no, I'm telling you the adjustments. Any things are there, if any things are there. So he gave cash deposited into corporation bank. So usually how we are going to write bank account debit to cash account kada. అదే ఇప్పుడు ఇక్కడ కార్పొరేషన్ బ్యాంక్ అని స్పెసిఫిక్ గా ఇచ్చాడు కాబట్టి హియర్ యూ కెన్ రైట్ యాజ్ బ్యాంక్ ఆర్ దిస్ వన్ లేదా బ్యాంక్ పేరు ఇచ్చాడు కాబట్టి కార్పొరేషన్ సారీ బ్యాంక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు cash account any రాసిస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా ఎనీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్ ఎనీథింగ్ ఇస్ ద సేమ్ okay now shall we move on to the next one more thing which I wanted to tell goods purchased for cash goods sold for cash purchased furniture yeah see the 20 transactions see the 20 ma remember it is always narahari loan we have taken nana for example let us assume sorry without taking as a loan మామూలుగా తీసుకుంటే for example just see here I'm writing as one second. Now here I have given the transaction that is cash received from Nagesh 40,000. So this is one transaction and second one is loan taken from Narahari. This is the second one, isn't it? Enta loan amount 2,000 borrowed he said, I said loan taken అన్నాను. Now just see మీరు గనక నరహరి లోన్ రాయకపోతే డిఫరెన్స్ ఏం వస్తుంది అనేది చెప్తాను చూడండి. That is when I receive a cash I'll write the transaction cash account debit to who is giving Nagesh. I'll write like this. Now same thing, let us assume the same thing I'm going with here. What is that here I have done? Loan taken or borrowed money kada. So whatever it is, I'm borrowing a money ma. But in the name of borrowing a money, again I'm getting a cash only no. Andike cash account we will debit it anamata. Okay. When I am borrowing a money also, the money is coming. Yes, got you understand? So that's why I'm writing cash is coming in, so I'm going to write. Now, if I'm not writing a loan, now can you find any difference between both the transactions, ma? Please have a look.
can you find any నిజంగానే రోజు నాకు రాత్రి కడుపున వచ్చింది బాగా. can you find any difference in this one? Can you find any kind of a difference in both the things? Cash account debit క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఇక్కడ మేడం, లోన్ టేకెన్. అవును, కానీ ఆ ఎంట్రీ నేను రాసేటప్పుడు డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ టు రాజేష్ అకౌంట్. టు నగేష్ అకౌంట్, అక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ నరహరి. రెండు ట్రాన్సాక్షన్ డిట్టో, జస్ట్ నేమ్ మాత్రం చేంజ్, బట్ రెండు ట్రాన్సాక్షన్ డిట్టో ఉన్నాయి. కానీ ద నేచర్ ఈజ్ సేమ్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, ఇస్ ఇట్ ద నేచర్ ఈజ్ సేమ్? The kind of a transaction nature is same or not, I'm asking. Cash received to Nagesh and cash account debit to Narahari, both look సేమ్ మేడం. సేమ్. కానీ ఒకటేమో క్యాష్ రిసీవ్డ్, అంటే వాడు మనకి అప్పు ఉన్నాడో ఏదో ఒకటి మన దగ్గర గూడ్స్ తీసుకున్నాడో ఎందుకో కానీ తెలీదు, వాడు మనకి డబ్బు ఇచ్చేది కాబట్టి ఇచ్చాడు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, నరహరి దగ్గర వాడు మనకి ఇచ్చేది ఉందా? మనం అప్పు తీసుకున్నామా? మనం తీసుకున్నాం. తీసుకున్నాము. కానీ రెండు నేను ట్రాన్సాక్షన్ చూపిస్తే ఈజ్ ఇట్ షోయింగ్ మీ ఎనీ డిఫరెన్స్? మరి ట్రాన్సాక్షన్ లో నేను ఎక్కడో డిఫరెన్స్ చూపించాలి కదా. ఇది నగేష్ ఏమో నాకు అప్పు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇచ్చాడు, నేను వీడి దగ్గర అప్పు ఉన్నాను కాబట్టి వీడు నాకు ఇచ్చాడు, అంటే నేను అప్పు తీసుకున్నాను అందుకే నాకు డబ్బు ఇచ్చాడు అని డిఫరెన్స్ నేను చూపించాలా చూపించకూడదా? దట్ ఈస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్. In the first kind of a transaction, yes, in the first kind of a transaction, I sold the goods to that fellow, so he has paid me back amount. I have a right of receiving the amount in the first case. But in the second case is what? In the second case, Narahari is giving me a loan. Vaadu naaku appistunadu. So I have to differentiate the transactions, no? Because if I'm not going to differentiate, they both look same. And because they look same, they go to the asset side. But actual case lo, one is asset, one is liability. Because loan ante appe kada. But I have to show the difference, that one or not. That is the reason it is very important. Because why I'm telling, because most of the students, what they have done, cash account debit to Narahari and rasaru. It's wrong. Cash account debit is correct. Narahari loan account you have to mention. What do you have to mention, ma? You have to mention like this. Now, is it finding any difference? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, why- ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Why you have to attach a word called loan? Now you got it? Why it is so important that we have to attach a word loan? So that is the reason I am telling you. Madam, loan పెట్టకపోతే ఏముంది? ఏముండదు, జస్ట్ మార్క్స్ పోతాయి అంతే. బట్ కట్ చేసి పడేస్తారు. Okay, what is the next thing in this one? Anything else I have to? Yeah, commission received from Harima. మళ్ళీ నేను ప్రతిసారి చెప్తూనే ఉన్నాను, మళ్ళీ ప్రతిసారి మర్చిపోతూనే ఉన్నారు. కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ హరి. కమిషన్ రిసీవ్డ్ కమ్స్ అండర్ విచ్ కేటగిరీ? ఏ కేటగిరీలోకి వస్తుంది కమిషన్ రిసీవ్డ్? Nominal. Nominal. And nominal says no Name. yeah. Name. Nominal So says commission no account name. debtor to cash account. Commission received అన్నాడా Cash. paid అన్నాడా? Received. Received. Receive. So it should be on which side? Income should be on which side? Credit Debit side. side. Credit. Credit, ma'am. క్రెడిట్ సైడ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తాము? కమిషన్ ని క్రెడిట్ చేస్తాం కాబట్టి డెబిట్ లో ఏం వేస్తాము? Cash. కదా. సో నాకు వచ్చిన పిక్స్ లో కొందరు మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కమిషన్ అనేయకుండా కమిషన్ టు క్యాష్ చేసేస్తున్నారు. రిసీవ్డా పేడా చూసుకోవాలి నాన్న, రిసీవ్డా పేడా చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ హరితో మనకు అవసరమే లేదు, కొందరేమో హరి రాసేస్తున్నారు, అలా రాయకూడదు. I'm keep on reminding you people, I'm keep on reminding you, when we are going for writing about this thing, nominal transaction, no name. So immediate ga when you get this transaction, just strike off the name. Hari కొట్టేసేయండి. మీరు చదవాల్సింది ఎంత? Commission received. How much you have to study? How much you have to read the sentence? Only you have to read the sentence till commission received. Leave about the name. Because nominal transactions never talk about names, right?
Anything else? Purchased goods from Krishna, 2000 trade discount 2%. That is the one more thing I have to tell, isn't it? So remember, Nana, our journal entries, whatever we are taking journal entries, it is the thing. Subsidy books are going to take trade discount into consideration, but in our books, that is in our journal entries, we don't take the trade discount. అంటే డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు మేడం అవైల్ చేసుకోవద్దా అని అనొచ్చు. సో డిస్కౌంట్ వచ్చినప్పుడు నేను అవైల్ చేసుకుంటాను. ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ అనేది మనం ఎందుకు వదులుకుంటాము? మనం వదులుకోము. సో కాబట్టి డిస్కౌంట్ నాకు వచ్చింది అంటే బెనిఫిట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ డెఫినెట్లీ. సో వాట్ ఐమ్ గోయింగ్ టు రైట్ వెన్ హీ సేస్ purchases account, the debit, how much he said? Purchased goods from Krishna, no cash is there. So what did I do? 1960 I have given, 1962, from whom we purchased Krishna. So here Krishna account I have done. So ఎక్కడ చేస్తాము ఈ నా 40 రూపీస్ ఎక్కడ పోయింది అంటే here I'm going to show in my narration being goods purchased and received trade discount of 2% on 2000. సో చేయండి అన్న 2% on 2000 అంటే 40 రూపీసే వస్తుంది చూసుకోండి. 2% అంటే ఎంత 2/100 కదా, 2/100 వస్తుంది కదా. వాయిస్ కూడా వస్తుందా? హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోవాలా? ఓకే. Is this clear now? Still anything else I have to go for? One second, let me take your attendance. This is A section. Everyone's attendance, you have got it right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Chalo. Now next one, in this one, do you have anything which I have to tell? Cash withdrawn from bank for office. Cash withdrawn from bank for office use అయితే తెలుసు కదా నాన్న, just cash to bank, because cash personal అంటేనే will go with the other side ma. Until personal is not mentioned, everything is for business, it is assumed like that. Okay, yeah, one more thing, goods distributed as free samples, that I have to tell, no? So goods distributed as a free samples antima, here we are giving for some purpose. It's quite common in the business organization ma, we go for giving some kind of a samples. It's definitely, it's very common thing. Even if you go for any kind of a things ma, like when the Tata people have started green tea as a Tetley tea or something like green tea, they have started it. So people doesn't know whether how much worthy the product is. So what they have done it through, when people used to purchase the Taj Mahal tea, the sachets of 10 packet sachets, one box they use
They used to give as a free samples, but anyhow whatever they are giving, it is what, it's actually a kind of like something, my goods are going out, no, free samples ante అది ఒకందుకు ఫ్యూచర్‌లో నా సేల్స్ అనేది పెరుగుతుందేమో. బట్ యాస్ ఆఫ్ నౌ మై స్టాక్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ నా, ఇజంట్ ఇట్? మై స్టాక్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వెన్ ఐ గో ఫర్ ఫ్రీ శాంపిల్స్ ఐ టేక్ ఇట్ యాస్ అ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఓన్లీ. ఎందుకంటే somewhere people should know about. When they know, then only they'll come and purchase my product, isn't it? So that's why I'm going to write as advertisement only. Account debit to, now goods అన్నాడు కదా, he is giving what? Goods. And in our organization the goods are recorded only in two formats. What are the two formats, ma? One is what? In the name of purchases, and another is what? In the name of Sales. sales. That is the reason sales అనేది వర్తి కాదు అన్నాను. సో మిగిలింది ఏంటి ఆప్షన్? Obviously we'll go for what every time? Purchase. So that is the reason here Purchases. also we are going to take as a purchases account only. Okay, this is one more transaction. And one more, charities. Charity means it's like we are giving some kind of a things, ma. But charity is also, it's a good. We'll say that it is like if we talk about in our things, we say that when we give any kind of a sharing or a charity, it is something we are going to have a eternal happiness, or something, it's a good punyam, something we are going to get it. But actually when I see from the business point of view, it is a kind of a loss for me or not? Definitely it is a kind of a loss for me. Why? Because every penny I have to use for development of business, but what I'm doing, I'm giving as a charity. So are the kind of a loss or not? So losses, Yes, ma'am. losses will come under which category? Personal or real or nominal? Nominal. So Nominal. that is the reason a loss అనేదాన్ని charityని I'm going to put as nominal. That too losses will stand on the debit side. So that's why charity account debit to, what do you give? Check? No, check ఇవ్వలేదు. So కాబట్టి simply I'm going to transfer to cash account. Is it okay? Now, Yes, ma'am. office manager salary to Jairam అన్నాడు. So what is the thing, ma? Paid salary, అది ultimatum. So nominal. Nominal లో name ఉంటుందా? No name. So Jairam is cancelled there itself. So simple గా salary and a cash will be included. Okay. Okay. Next 10th one, commence the business with cash buildings value. సో యూజువల్ గా ఇది ఏంటంటే మా వి కాల్ దిస్ యాజ్ ఓపెనింగ్ ఎంట్రీస్ అని అంటాం ఒక్కొక్కసారి. లేదు అంటే సమ్ టైమ్స్ ద ఓనర్ హూఎవర్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్, హీ విల్ కమ్ అలాంగ్ విత్ అ క్యాష్, హీ విల్ గెట్ సమ్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో నాన్న. లైక్ యూజువల్ గా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఆఫీస్ పెట్టుకునే బదులుగా నా ఓన్ బిల్డింగ్ లో నాకు ప్లేస్ ఉంది, సో నాకు రెంట్ మిగిలిపోతుంది. సో ఇలాంటివన్నీ కొన్ని చూసుకొని కొందరు వాళ్ళ ఓన్ ప్రెమిసెస్ లో వాళ్ళ ఓన్ ప్లేసెస్ లో పెట్టుకుంటారు కదా. సో అలాంటప్పుడు ఓనర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ క్యాపిటల్ హీ ఆల్సో గెట్స్ అదర్ థింగ్స్ ఆల్సో అంటాం. సో అదర్ థింగ్స్ ఏంటి, వాడు ఏమేమి తీసుకొని వచ్చాడు? హీ బ్రాట్ క్యాష్, బిల్డింగ్స్ అండ్ స్టాక్. సో వాట్ ఎవర్ హీ బ్రాట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫర్ అవర్ పర్పస్ ఓన్లీ, నో. సో మన దగ్గర ఏమేమి వచ్చాయి? ఒకటి క్యాష్ వచ్చింది, బిల్డింగ్ వచ్చింది, స్టాక్ వచ్చింది. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ యాజ్, ఫస్ట్ ఐ గాట్ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ విచ్ ఈస్ 1 lakh, then buildings account debit which is 5 lakhs, 5 lakhs है ना, and then Yes, ma'am. stock account debit which is 40,000. Now ఇదంతా ఎవరు ఇచ్చారు? The question is, who gave this one? Owner. And when owner is going to have two names. When he gives, he will be on which side? Credit side. And we call him as what? Capital. సో వాడు ఏమి ఇచ్చినా, క్యాష్, బిల్డింగ్స్ ఏవి ఇచ్చినా వాడి పేరు అనేది ఇచ్చాడు కాబట్టి వాడి పేరు మారదు. సో హీ విల్ బి ఆల్వేస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఓన్లీ. బట్ ఎంత ఇచ్చాడు టోటల్ గా అని చూసుకుంటే 6,40,000. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఇట్. ఓకే. And next transaction is deposited into bank is the common.
sold household furniture 10,000 and invested the money into business, ma. That is what a transaction.